Hello friends, welcome to another free current affairs session by Vinex IS Academy. So ఇవాళ కరెంట్ అఫైర్స్ లో మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామో చూడబోతున్నాం. సో లెట్స్ గో ఇన్ టు అవర్ డీటెయిల్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ Supreme Court has recently cited its decision to move freely and allow euthanasia for rabid danger stray dogs. సో ఎప్పుడైతే స్ట్రే డాగ్స్ అండ్ సుప్రీంకోర్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటామో ఇట్ డేట్స్ బ్యాక్ టు ఆల్మోస్ట్ జూలై 2023 వెన్ సుప్రీంకోర్ట్ ఒక సూమోటోగా ఈ పర్టికులర్ సినారియో తీసుకుంది, వేరే ఢిల్లీలో మనం ఫ్యాటల్ డెత్ రేట్స్ చూసాం బికాస్ ఆఫ్ డాగ్ బైట్స్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపాక్టెడ్ or moved Supreme Court to take this as a suo moto because the deaths were of infant children and very small kids who were roaming freely with their parents right beside them. సో ఇలాంటి సినారియోలో జూలై 2023లో సుప్రీంకోర్టు ఒక సుమోటో కేసుగా దీన్ని తీసుకొని ఇట్ హ్యాస్ గాన్ త్రూ వేరియస్ జడ్జ్మెంట్స్ ఆర్ డిస్కషన్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఫైనల్గా మనకి అరౌండ్ జూలై ఆర్ ఆగస్ట్ 2025లో సుప్రీం కోర్ట్ గేవ్ అ డెసిషన్ to euthanize all the stray dogs. Later, because of the agitation from people, so ఏమైంది, సో people agitations లేదా protests చూసి Supreme Court withdrew its decision and then it started to reframe what the decision has been given. So అందులో first thing, the direction from the Supreme Court is removal of stray dogs from public places to shelters. అయితే ఇలా మనం చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్లో ఏవైతే స్ట్రే డాగ్స్ ఉంటాయో వాటిని వేరే చోటకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఇట్ బికేమ్ అ డిఫరెంట్ హ్యాబిటాట్ ఫర్ దెమ్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ న్యూ హోమ్. సో ఎప్పుడైతే ఇలా న్యూ హోమ్లోకి అవి వెళ్ళాయో దే ఫెల్ట్ సంథింగ్ ఆడ్ అండ్ ఇట్ లెడ్ టు మెనీ అదర్ ఇష్యూస్. అలాగే వీ డు నాట్ హ్యావ్ దట్ మెనీ షెల్టర్ హోమ్స్ టు మూవ్ ఆల్ ద స్ట్రే డాగ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. So this has become a major concern. The second thing that the Supreme Court has directed is sterilization, vaccination and release of stray dogs into their natural habitat. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే ఈ స్ట్రే డాగ్స్ మనం క్యాప్చర్ చేస్తున్నామో అలా క్యాప్చర్ చేసిన వాటిని స్టెరిలైజ్ చేసి వ్యాక్సినేట్ చేసి మళ్ళీ కొంత టైం తర్వాత ఎక్కడి నుంచి అయితే వాటిని క్యాప్చర్ చేసామో అక్కడే వదిలేమని. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ కోసం మనం ఒక వ్యాక్సినేషన్ క్యాంపెయిన్ లాగా చేయడానికి సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది. అయితే there are not that many sterilization or vaccination schemes currently available for this particular process. So ఎప్పుడైతే స్టెరిలైజేషన్ అండ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఇట్ ఈస్ మేజర్లీ టు కంట్రోల్ ద బర్త్ రేట్ ఆఫ్ స్ట్రే డాగ్స్. సో స్ట్రే డాగ్స్ బర్త్ రేట్ అండ్ పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం మనం స్టెరిలైజేషన్ అండ్ వ్యాక్సినేషన్ కోసం ఈ పర్టికులర్ డెసిషన్ అన్నది సుప్రీంకోర్ట్ పాస్ ఆన్ చేసింది. బట్ విత్ ఆల్ దీస్ ఛాలెంజెస్ ఇట్ రిస్టోర్డ్ ద ఏబిసి ఫ్రేమ్వర్క్. సో అసలు ఏబిసి ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి? యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్. సో యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ మ్యాండేట్స్ లైక్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ ఫర్ యానిమల్స్ ఆల్సో టు లివ్ దేర్ ఓన్ లైఫ్. అదొక్కటే కాకుండా ఇప్పుడు యానిమల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నామో దెన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద హ్యూమన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆల్సో. హ్యూమన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి మనకు కాన్స్టిట్యూషనల్గా డిక్లేర్ అయింది. అందులో రైట్ టు లైఫ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫండమెంటల్ రైట్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ వల్ల రైట్ టు లైఫ్ అన్నది టార్గెట్ అవుతుందో సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని సుప్రీంకోర్టు ఒక డ్రాస్టిక్ డెసిషన్ తీసుకుంది. ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ అ స్టేజ్ వైడ్ ప్రొటెస్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద నేషన్ బికాస్ దే ఆర్ సంథింగ్ దట్ where we consider dogs are the favorite pets for humans. So on humanitarian grounds we saw many protests. So ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ వల్ల డాగ్ విచ్ ఈస్ ద ఫేవరెట్ పెట్ అండ్ యానిమల్ ఫర్ ద హ్యూమన్ రేస్, ఇలాంటి పర్టికులర్ సినారియోలో నేషన్ వైడ్ ప్రొటెస్ట్ అండ్ యాజిటేషన్స్ జరగడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే ఇలా ప్రొటెస్ట్ అండ్ యాజిటేషన్స్ జరిగాయో సుప్రీంకోర్టు అనేది తన డెసిషన్ని రివర్ట్ చేసుకుని ఇట్ కేమ్ టు అ మోర్ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్. సో ఇలాంటి అప్రోచ్లో సుప్రీంకోర్టు అన్నవి కీ అబ్జర్వేషన్స్గా తీసుకున్నది ఏంటంటే మెన్ ఆర్ మ్యాన్ కైండ్ కెనాట్ లివ్ అండర్ ద ఫియర్ ఆఫ్ స్ట్రే డాగ్స్ బికాస్ బోత్ హ్యావ్ ఈక్వల్ రైట్. అలాగే ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ పబ్లిక్ స్ట్రీట్స్ బిలాంగ్ ఈక్వల్లీ టు బోత్ సిటిజన్స్ అండ్ యానిమల్స్. సో విత్ ఆల్ దీస్ కన్సిడరేషన్స్ రైట్ టు లైఫ్ అన్నది కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకొని వాట్ వీ డెడ్ వాస్ the first thing that was observed was ABC protocol. సో ఏబీసీ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ రేట్స్ని మనం పర్టికులర్లీ ఫాలో అవ్వాలి, ఇంకా స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, స్పెషల్లీ ఫర్ స్ట్రే డాగ్స్ అన్నది సుప్రీంకోర్టు ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది. సో దీంట్లో మనం చేసింది ఏంటంటే ద మేజర్ ఫోకస్ వాజ్ ఆన్ sterilization, anti-rabies vaccination, identification, immunization, and release of stray dogs back into their natural original territories.
సో ఇందులో మనం ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ని తీసుకుంటే, స్టెరిలైజేషన్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ కీపింగ్ ద డాగ్స్ అవే ఫ్రమ్ డిసీజెస్. The second thing is anti-rabies vaccination. So ఎప్పుడైనా డాగ్ బైట్ జరిగినప్పుడు the first thing every people or every person will be afraid of is in getting infected by rabies. So ఈ rabies నుంచి ఈ rabies వల్ల ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా anti-rabies vaccination. Then the second thing is ఐడెంటిఫికేషన్, ఇమ్యునైజేషన్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ వల్ల ఏంటంటే, సమ్ డాగ్స్ లుక్ యాజ్ స్ట్రే డాగ్స్ బట్ దేర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ పెట్ డాగ్స్. సో పర్టికులర్ వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి దెర్ ఆర్ సమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెసెస్, డాగ్ ట్యాగ్స్, ఇవన్నీ మనం ఫాలో అవుతున్నాం. సో ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యి వాటి హ్యాబిటాట్లో మళ్ళీ తిరిగి వదిలేస్తే దే ఆర్ ఆల్సో నాట్ దాట్ డేంజరస్. ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ ఇంపాక్ట్స్ ద ఆర్ థ్రెటన్స్ ద హ్యూమన్ లైఫ్. సో ఇవన్నీ మనం ఫాలో అవుతున్నప్పుడు రైట్ టు లైఫ్ ఏదైతే మనకి ఆర్టికల్ 21లో ఉందో దాన్ని మనం వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ద canvas. So what do we mean by expanding this canvas? It is simple that India, being a democratic country and wherein fundamental rights are the primary rights, so these rights are applicable for both human life and animal life అని మనం సుప్రీం కోర్ట్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం. అయితే హౌ ఫార్ ఇస్ దిస్ బీయింగ్ అప్లైడ్? సో ఇలాంటివి మనం చూసినప్పుడు దెర్ ఆర్ మెనీ సినారియోస్ వేర్ ఒక పర్టికులర్ జ్యుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్స్లో మనం తీసుకుంటే కేస్ స్టడీస్గా AK Gopalan versus State of Madras, Maneka Gandhi versus Union of India, and Francis Colley versus Union Territory of Delhi, and Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation. So, Ilanti case studies, there were many uh, issues pertaining to especially right to life. So, what are the challenges ahead in this particular scenario? The major challenges are బ్యాలెన్సింగ్ ఇండివిజువల్ రైట్స్ విత్ స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్. సో పీపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కోసం మనం స్ట్రే డాగ్స్ అలాగే వదిలేసి అగైన్ వీ కెనాట్ సీ ఆర్ హియర్ అబౌట్ సర్టన్ స్ట్రే డాగ్ డెత్స్ ఆర్ ఇన్ఫాంట్స్ డెత్స్ కాస్డ్ బై స్ట్రే డాగ్స్. సో దాన్ని మనం పర్టికులర్గా ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గ్యాప్స్ వేరే immunization and sterilization process should be handled in a proper way. So for more such detailed current affairs video, do follow us. So the next current affairs topic that we are going to look today is Asiatic free lion population. So Asiatic lion, మనకి వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ స్పీషీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో వై ఈజ్ ఇట్ కరెంట్లీ ఇన్ ద న్యూస్? ద ఏషియాటిక్ లయన్ అన్నది మనకి పర్టికులర్లీ కరెంట్లీ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ గుజరాత్. ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు అ పర్టికులర్ హ్యాబిటాట్. సో దానివల్ల ఏంటంటే దెర్ హ్యాస్ బీన్ అ రైజింగ్ కన్సర్న్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ స్పీషీస్ మైట్ బికమ్ ఎక్స్టింక్టెడ్. సో వాట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ డైరెక్టెడ్ ఇస్ టు మూవ్ ఇట్ ఆర్ కీప్ అ సపరేట్ ఫ్రీ రేంజింగ్ ఏరియా. సో ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ గిర్ శాంచురీలో ఈ ఏషియాటిక్ లయన్ని ఎక్కువ బ్రీడింగ్ మనం చూస్తున్నామో ఆర్ ఇట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ చూస్తున్నామో దాన్ని ద గవర్నమెంట్ ఇస్ ట్రయింగ్ టు మూవ్ టు అ డిఫరెంట్ లొకేషన్. సో వేర్ ఈస్ ఇట్ మూవింగ్? అది ఎక్కడ అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో గుజరాత్ గిర్ ల్యాండ్స్కేప్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్ కూనో నేషనల్ పార్క్కి మూవ్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఆల్సో అండర్ ప్రాజెక్ట్ చీతా యాంటీ పోచింగ్ మెజర్స్ అని కూడా దీనికి సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో లెట్ us లుక్ ఇన్ టు ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఇన్ అ డీటెయిల్డ్ మేనర్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ విల్ లుక్ ఇస్ what is the habitat that is helping its particular survival in Gir National Sanctuary. So currently మనం ఏషియాటిక్ లయన్ ని చూస్తే అట్ ఈస్ మేజర్లీ లివింగ్ ఇన్ ద గిర్ నేషనల్ సాంక్చురీ ఇన్ గుజరాత్, అలాగే సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్, అలాగే ఆల్సో డ్యూ టు ద అవైలబుల్ దిస్ థింగ్. సో ద ఏషియాటిక్ లయన్ మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ స్పీషీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నామో ఇట్ ఈస్ మేజర్లీ లొకేటెడ్ ఇన్ ద గిర్ నేషనల్ సాంక్చురీ అండ్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ గుజరాత్. ద ఎగ్జిస్టింగ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అలాగే అరౌండ్ సరౌండింగ్ హ్యాబిటాట్ ఈ పర్టికులర్ స్పీషీస్ సర్వైవల్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో the Gujarat government is majorly trying to protect this species and also is avoiding saying that బట్ ఈ మూమెంట్ ఏదైతే కునో నేషనల్ పార్క్లో కూడా ఒక సపరేట్ హ్యాబిటాట్ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఏషియా లైన్కి, అది సర్వైవల్ని ఇంపాక్ట్ చేద్దేమో అన్న ఒక స్మాల్ కన్సిడరేషన్ తోటి దే హ్యావ్ బీన్ ఫైటింగ్ ఇట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ కన్సర్న్ రైజ్ చేసి హ్యాబిటాట్స్ సస్టైనబిలిటీ ఆర్ సూటబిలిటీ అండ్ సర్వైవబుల్ కండిషన్స్ని 2013లో ఏదైతే ప్రపోజల్ వచ్చిందో అది ఇప్పటిదాకా వాళ్ళు హోల్డ్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. బట్ నౌ దే హ్యావ్ ప్రపోజ్డ్ దిస్ హ్యాస్ టు గో ఫార్వర్డ్ బికాస్
ఒకే పర్టికులర్ హ్యాబిటాట్లో ఇఫ్ వీఆర్ కీపింగ్ ద ఎంటైర్ స్పీషీస్, there is a possibility of overcrowding. సో ఆ ఓవర్ క్రౌడింగ్లో కూడా ఇట్ మైట్ రిజల్ట్ టు going for an impact of extinction because due to the lack of availability of other resources. సో ఎప్పుడైతే ఇది మనం సజెస్ట్ చేసామో ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ విల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఇస్, ఇలా మనం ఎప్పుడైనా ప్రీవియస్గా చేసామా? ఎస్, వీ డిడ్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ దట్? ద ప్రాజెక్ట్ చీతా అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ రీఇంట్రొడక్షన్. సో ప్రాజెక్ట్ చీతా అన్నది ఏంటంటే 1952లో ఎప్పుడైతే ఇండియాలో చీతాస్ అన్నవి ఎక్స్టింక్షన్ ఫేస్ చేశాయో వీ హ్యాడ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ప్రాజెక్ట్ చీతా. సో అండర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ కునో నేషనల్ పార్క్, ఇప్పుడు ఏదైతే ఏషియాటిక్ లయన్కి మనం సజెస్ట్ చేస్తున్నామో యాజ్ అ సెకండ్ హ్యాబిటాట్, ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ చీతాకి ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా కునో నేషనల్ పార్క్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో అండర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ చీతాస్ ఫ్రమ్ Namibia, South Africa, and Botswana have been introduced into Kuno National Park. సో ఈ పర్టికులర్ కంట్రీస్ నుంచి మనం చీతాస్ని మళ్ళీ కునో నేషనల్ పార్క్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి నౌ దే ఆర్ హ్యాపీలీ సర్వైవింగ్ దేర్. అలాగే ఎప్పుడైతే ఇది మనం చేసామో ఈ రిలీజ్ని మనం పర్టికులర్ చీతాస్ని ఈ పర్టికులర్ నేషనల్ పార్క్స్లో పర్టికులర్ కండిషన్స్ అప్పుడే మనం రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ దోస్ కండిషన్స్? ప్రే అవైలబిలిటీ, టెరిటోరియల్ బిహేవియర్ అండ్ వెటనరీ ఎవాల్యుయేషన్, ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయ్యాకే మనం చీతాస్ని ప్రాజెక్ట్ చీతాలో కునో నేషనల్ పార్క్లో మనం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే వాటి తాలూకా పోచింగ్ అండ్ అదర్ ఇంపాక్ట్స్ని మనం రిడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఇంపాక్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ డ్యూరింగ్ ప్రాజెక్ట్ చీతా? సో పోచింగ్ అండ్ స్ట్రెంథనింగ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక పర్టికులర్ స్పీషీస్ని ఒక నేషనల్ పార్క్లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నామో ద ఫస్ట్ మేజర్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇస్ పోచింగ్. సో ఎప్పుడైతే మనం పోచింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఇట్స్ అబౌట్ ఆల్మోస్ట్ కీపింగ్ ద habitat and the other wildlife present in that area safe from other all kinds of threats. సో ఇందులో మేజర్లీ పోచింగ్ అనేటప్పటికి మన నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ, స్టేట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ సెంట్రల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ యాంటీ పోచింగ్ మెకానిజమ్స్ని ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ పర్టికులర్ ఏరియాస్ చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేసి ఇట్స్ అ నో మ్యాన్ జోన్ లా డిక్లేర్ చేస్తున్నారు. సో ఎనీ ట్రెస్ పాసింగ్ విల్ లీడ్ టు ప్రాసిక్యూషన్ అండ్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్. అలాగే డ్రోన్ మానిటరింగ్. సో డ్రోన్ అండ్ కెమెరాస్ తోటి ఏ ఏ ఈ హ్యాబిటాట్స్లో వీటి మూమెంట్ని డిటెక్ట్ చేస్తున్నాయి సో దట్ దే డు నాట్ కమ్ అవుట్ ఇన్ టు ద ఏరియాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ అండ్ డిస్టర్బ్ దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో ఒక పర్టికులర్ బ్యాలెన్స్ అన్నది మెయింటైన్ చేయడం కోసం టెరిటోరియల్ ఐడెంటిఫికేషన్ని ఎంబార్క్ చేసుకుని ఆ టెరిటరీలో ఎవరి టెరిటరీలో వాళ్ళు ఉండేలాగా వీటిని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ టెక్నాలజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్లీ బికమింగ్ సెంట్రల్ టు వైల్డ్ లైఫ్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ టెక్నాలజికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ మానిటరింగ్ మెకానిజమ్స్. సో మానిటరింగ్ మెకానిజమ్స్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సర్వేలెన్స్ కెమెరాస్ అండ్ ఆల్సో fencings, monitoring scenarios, using of some kind of technology to monitor their movement at certain places, also their health అప్గ్రేడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఏదైతే మనం దీన్ని చూసుకున్నామో ఈ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ప్రాజెక్ట్ చీతాని మనం చూసుకున్నాం. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ చీతా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్ చీతా వాస్ ఫస్ట్ లాంచ్డ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ 2022. సో ఎప్పుడైతే సెప్టెంబర్ 2022లో ప్రాజెక్ట్ చీతాని మనం లాంచ్ చేసామో వీ డిడ్ రీఇంట్రడ్యూస్ చీతాస్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఇండియన్ నేషనల్ లైఫ్ వైల్డ్ లైఫ్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ తోటి ఎప్పుడైతే మనం ఇలా సక్సెస్ సాధించామో వై కాంట్ వీ ఇంప్లిమెంట్ ద సేమ్ టు ద ఏషియాటిక్ లయన్ స్పీషీస్ అని సుప్రీం కోర్ట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ద ఇన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సినారియో ఇస్ మేజర్లీ వేర్ అండ్ the forest and climatic condition change in National Tiger Conservation Authority, Kuno National Park Koda is very much suitable. Just like Gir Park in Gujarat, Kuno National Park in Madhya Pradesh Koda same natural habitat and conditions ni Asiatic lion ki provide cheyagaladu అని చెప్పి వీళ్ళ సజెషన్ తోటి this has now become an optimal solution and accept చేసి they are moving forward. So currently the agencies are in talks with both the governments for the safety movement of these particular species such that their existence is not affected and their existence is also survived. సో ఇలా మనం డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు
ఈ పర్టికులర్ స్పీషీస్ అన్నవి ఎక్స్టింక్షన్ నుంచి మనం సేవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఫర్ మోర్ సచ్ ఫ్రీ కరెంట్ అఫైర్స్ మెటీరియల్ డూ ఫాలోవర్స్. ఆల్సో ఇవాల్టి ఫ్రీ కరెంట్ అఫైర్స్ మెటీరియల్ కోసం ప్లీజ్ చెక్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బిలో. సో ఇవాళ ఇంకో టాపిక్ ఏంటంటే మనం ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి. సో వాట్ ఆర్ ద ఎడిటోరియల్ టాపిక్ అన్నది మనం చూద్దాం. సో టుడేస్ మేజర్ ఎడిటోరియల్ టాపిక్ ఇస్ ఇండియా సివి అంబిషన్ నీడ్స్ అ గ్రిడ్ స్ట్రాటజీ టు మ్యాచ్. సో వాట్ ఈస్ ఇండియా సివి అంబిషన్, అలాగే గ్రిడ్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి, ప్రజెంట్ కరెంట్ న్యూస్లో ఎందుకు. సో రీసెంట్గా మనం న్యూస్ చూసుకుంటే ఇండియాలో ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ అన్నవి కంటిన్యూస్గా హైక్ అవ్వడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 వీక్ టైంలో 2 టైమ్స్ ప్రైస్ హైక్ అన్నది మనం చూడడం ఇట్స్ అ వెరీ డ్రాస్టిక్. అయితే ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అయింది? బికాజ్ మనందరికీ తెలిసిందే, ఏదైతే గ్లోబల్ క్రైసిస్ ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ యుఎస్ఏ క్రైసిస్ వల్ల స్ట్రైట్ ఆఫ్ హర్మోజ్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో, అలాగే ద మూమెంట్ ఆఫ్ కంటైనర్ వెజల్స్ త్రూ ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ హర్మోస్ ఇంపాక్ట్ అయ్యిందో, దానివల్ల ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ హైక్ అవ్వడం అన్నది జరిగింది. సో దీనివల్ల ఫ్యూయల్ ఇంపోర్ట్స్ మీద చాలా పెద్ద ఒక ఇంపాక్ట్ పడడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కాజింగ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైసెస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్. సో ఇలాంటి మనం ఎప్పుడైతే ఎడిటోరియల్స్ చూస్తామో, ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ వై ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ద న్యూస్. సో కరెంట్లీ న్యూస్లో ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే మేజర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఆన్ గోయింగ్ ఫ్యూయల్ క్రైసిస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా. అలాగే ద సెకండ్ థింగ్, ఇట్స్ ఆల్టర్నేటివ్. సో ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అంటే the first thing that the prime minister has given a call is to cut down the usage of fuel, also to change from the existing age old నాన్ రెన్యూబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ నుంచి రెన్యూబుల్ సోర్సెస్. సో రెన్యూబుల్ అనగానే మనం ఫస్ట్ చూసేది ఏంటంటే ఈ వెహికల్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. సో వాట్ ఆర్ దీస్? సో ఈ వెహికల్స్ అన్నది ఏంటి? సో ఈ వెహికల్స్ అన్నవి మనం కరెంట్లీ ఇండియాలో ఆన్ ద రైస్ చాలా చూస్తున్నాం. సో ఆల్మోస్ట్ ఆన్ అన్ ఆల్టర్నేట్ సినారియోస్ ఎవ్రీ స్ట్రీట్లో మనకి ఒక గ్రీన్ కలర్ బోర్డ్ తోటి ఒక వెహికల్ చూస్తుంది, విచ్ ఇస్ ఇండికేటింగ్ దట్ ఇట్స్ ఈ వెహికల్. సో ఈ వెహికల్స్ అన్నవి దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్. సో వాటి నుంచి కార్బన్ ఎమిషన్ అన్నది ఉండదు. సో దిస్ ఇస్ రిడ్యూసింగ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్. ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ కార్బన్ ఎమిషన్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇంపాక్ట్ అన్నది తగ్గుతుంది. సో కార్బన్ ఎమిషన్ని మనం ఎప్పుడైతే తగ్గిస్తున్నామో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ తగ్గుతుంది, దానివల్ల మనకి ద క్లైమాటిక్ చేంజెస్ ఇంపాక్ట్ కూడా మనం తగ్గించుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇవన్నీ చేయాలంటే మనకంటూ కావాల్సింది ఏంటి? ఒక పర్టికులర్ ఈవీ గ్రిడ్ మ్యాచ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ గ్రిడ్ మ్యాచ్? సో గ్రిడ్ మ్యాచ్ అన్నది ఏంటి అన్నది మనం పర్టికులర్గా ఇన్ డీటెయిల్గా చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ దట్ ప్రొవైడ్స్ అ పవర్ సప్లై టు చార్జ్ అ బల్క్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. సో ఇలాంటి ఒక పర్టికులర్ సోర్స్ని మనం ప్రొవైడ్ చేసుకుని డెవలప్ చేసుకుంటే ఇండియా విల్ జనరలీ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ టు ద రెన్యూబుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఇలా మనం ఎప్పుడైతే ఒక గ్రిడ్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసుకున్నామో దాని తాలూకు డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎలా ఉండాలి, ద గ్రిడ్ టెక్నాలజీలో కావాల్సిన పవర్ సోర్సెస్ ఎంత, వాట్ ఆస్ ద అవుట్పుట్ అండ్ ఇన్పుట్, అలాగే హౌ మచ్ ఆఫ్ లోడ్ ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్, ఎన్ని వెహికల్స్ని మనం చార్జ్ చేసుకోవచ్చు ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ ఎట్ ద లాంగర్ డ్యూరేషన్. సో ఇవన్నీ మనం నోట్ చేసుకుంటే దిస్ విల్ క్రియేట్ అ ప్రాపర్ దిస్ విల్ క్రియేట్ అ ప్రాపర్ ఛానల్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సినారీ. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ వెహికల్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటున్నామో దాని ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక ప్రాపర్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి రెన్యూబుల్ ఫ్యూయల్స్కి మనం మూవ్ అవుతున్నాం. సో అలాగే ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఇండియాస్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్ట్రాంగ్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్. సో ఈ క్లీన్ ఎనర్జీ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్ అన్నది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ నోన్. ఇలాగా మనం చాలాసార్లు చూసాం ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్స్ అన్నవి. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ కెన్ డెవలప్ యూజింగ్ క్లీన్ ఎనర్జీ. సో ఇలా మనం డెవలప్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ మూవ్. సో యూజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనం ఒక ఎడిటోరియల్ని ఎప్పుడైనా సరే, సో ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ మనం చేసుకున్నప్పుడు బేసిక్గా మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే వై ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ద న్యూస్, దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, హౌ మచ్ మోర్ ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్, సో వాట్ ఆర్ ద వేస్ ఫార్వర్డ్, అలాగే ఫైనల్ ఇన్ఫరెన్స్. ఈ ఫైనల్ ఇన్ఫరెన్స్ అన్నది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ మేజర్లీ అ సింపుల్ థింగ్ ఆఫ్ వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ అ పర్టికులర్ ఎడిటోరియల్ టాపిక్.
ఒక పర్సన్‌కి ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉండొచ్చు. ఇంకో పర్సన్‌కి ఇంకో పర్స్పెక్టివ్ ఉండొచ్చు. సో, ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ దట్ మ్యాటర్స్. సో, ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ అన్నది మన ఏ కాంపిటీటివ్ ఎగ్జామ్ కన్నా స్పెషల్లీ ఫర్ యూపీఎస్సీ అండ్ గ్రూప్ 1కి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో, ఫర్ మోర్ సచ్ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ వీడియోస్ డూ ఫాలో అస్. అలాగే ఇవాల్టి కరెంట్ అఫైర్స్ లింక్ కోసం ప్లీజ్ చెక్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బిలో. థాంక్ యూ.